Advanced class 2, lesson 74 to start, I think. Oh, 74 finish, no? Let's see. 74 finish, no, last week. 74 finish crown is the last week. As I remember. 73 finish, correct. 73. 74 to start, huh? The young generation, make unemployment. රැකියා වියුක්තිය, රැකියාව නොමැතිකම. This on unemployment. The young generation, තරුණ පරම්පරාව, young generation. Excuse me, sir. Yes. The lesson 74 is already done. 74 is also done. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. That's my mistake then. Thank you very much. Then we have to start next one. 75. A speech on importance of cleanliness. Okay. මම all aspects වලින් දෙනවා. දෙනකොට හැම ආකාරයෙන්ම දෙනවා. මොකද Tamanට easy ඒවා, difficult ඒවා, different topics මම මේකෙන් හදන්නේ vocab එක මේ. vocab එක තියෙනවනේ මනුස්සක ඉංග්‍රීසි දැක. සිංහල කතා කරන්න ගියාම අපිට කොච්චර වචන ඔළුවේ තියෙනවද කියන්නේ we know lots of words ඈ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම අපි හිර වෙන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකයි. ඇත්තටම ස්පෝකන් හදනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වල හදන ප්‍රධානම දේ තමයි මුලින්ම vocab එක. මොකද අපි කෙලින්ම recognize කරනවා words are the vocabulary is the building blocks of the language. භාෂාවේ building blocks තමයි මොනවද vocab එක words. If you don't know words you can't express anything. If you don't know grammar you can express little. වාට grammar දන්නේ නැතුව ටිකයි කියන්න පුළුවන්. But if you don't know words you can express nothing. වචන දන්නේ නැත්නම් මොකුත්ම කියා ගන්න බෑ. හරි? ඒ නිසා වචන තියෙනවා නම් grammar වැරදුනම මොන හරි දෙයක් කියා ගන්න පුළුවන්. The words ටික හදා ගන්න බලන්න පාඩම් කරලා ගොඩක් vocab එක හදා ගන්න. හරි. Greetings to one and all. සිළුමු දෙනාට greeting කරනවා. Everyone think හැමෝම විතරම everyone thinks වෙන්න ඕනේ. මේ grammar issue එකක් දාලා. Everyone thinks වෙන්න ඕනේ. That බව එක හදාගන්න ඉස්සලා thinks හිතනවා. That බව cleanliness කියලා කියන්නේ පිරිසිදුකම is only පමණයි a physical කායික activity ක්‍රියාකාරකමක්. In fact ඇත්ත වශයෙන්ම it is social සමාජීය and mental මානසික well-being යහපැවැත්ම that helps උදව් කරන in maintaining පවත්වා ගන්න a good character හොඳ චරිතයක්. මොකද මිනිස්සෙගේ appearance එක මේක කොමර්ස් කරපු කට්ටිය දන්නා first appearance කියලා තියෙනවා නේද? කොමර්ස් කරපු දන්නා first appearance. first appearance එකෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් අපිට. අපි ගන්නවා ඇත්තටම. first appearance එක ගොඩක් දේවල් ගන්නවා. හරි? ඒකයි first appearance කියන්නේ. හොඳම example එකක් මට මතකයි. OL class එක grade 10 කාලේ ගිය අවුරුදු OL එක 9ට මාන්න නැති කොල්ලෝ දෙනෙක් හිටියා මම කොහමද දෙනවා වගේ හිතන් හිටියේ මුන් දෙන්න එක්ක මුන් හැදෙන්න ඕනි මේ නැත්තම් උන් ගෙදර ගියාම මෙලෙක කර හැදෙනවනේ උන් දිහා බලලා කියලා දෙනවම කියලා හිතානේ හිටියේ පුතේ කන පුපුරන්නක් ගහනවා කියලා බල බල ඉඳලා වෙලාව වෙනකන් හිටියේ තුන්නා දවස් ට්වින්ස්ලා තුන්නා දෙන්නව සුපිරිම කනේ පාරවල් දෙකක් ආයි එම්ම ඔළුව වදින්නම කියලා විදේශකේම අය හැදෙන්නේ නැහනේ කොච්චර කිව්වත් chance එක දීලා බලලා හදන්න ඕනේ දුන්නා හොඳටම හරි වැඩේ කියන්නේ ඉතින් දා අලුතෙන් ආපු ළමයි දෙන්නේ නැතුව හිටියා ක්ලාස් එකට දෙන්නේ එක්කෙනෙක් යන්තම් ඇවිල්ලා ගෝස මම එදා ගෙදර ගිහලා උදේ දවල් ගිහුව වෙලාව ඉඳලා කල්පනා කරනවා පවුද උදේනකොට මේ ඊළඟ සතියේනකොට යනවද නැද්ද කියලා අනිත් එක්කෙනා ආවේ නැහැ හරි මට එහෙම මේ නේ ළමයට ගහනව නෙමෙයි හරි මුන් දෙන්න මලම් වදයක් වැඩක් කරන්නෙම නැහැ කාලා කන්නේ නිකන් විනාශ වෙනවා මේ ගෙදර ප්‍රශ්න ඉතින් මට තාත්තා කතා කරලා සර් මෙමයි මේ සර් අම්මා දාලා ගියා. ඉතින් මේ අපි මම බොහොම වරු මේ ළමයි දෙන්න හදාගන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියන දේ අහන්නේ නැහැ. සර් පුළොට හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් තාත්තත් කිව්වට පස්සේ හදලා දෙන්න කියලා ඉතින් හදන්න බෑ කොහොම හරි කරලා. ඉතින් හිටියා දෙන්නම් කියලා ඉවරලා බල්ලා වෙලා බලලා දුන්නා. තේන එක දුන්නා ආයේ හොඳටම දුන්නා දෙන කණේ පාර දෙකයි ගෙවි ගිහලා ඔළුව අදිනවා දුන්න මේසෙම
කනිපාර පාරෙක් හැදෙක බලයන් ගෙදර ගිරිවෙලා හරි වැඩේ කියන්නේ එදා අලුතෙන් ආපු දෙන්නෙක් හිටියා ඒ ඩෙස්ක් එක පිටිපස්සෙම එක්කෙනෙක් ආවා අනිත් එකන ආවෙත් නැහැ ඒ ආපුල මෙයා කියනකොට සම සතියක් කල්පනා කරනවා ඉනවද නැද්ද කියලා හරිද මම කියලා තේවි පිටිය යනකොට මේ දියර ෆස්ට් අපියරන්ස් පලින් දේ දකින්න දෙන්නේ ඉතින් දැන් ඒ ගැහුවේ අවුරුද්දම ඉඳලා විතරයි ගැහුවේ ආයි ගහන්න ඕනුන්නේ නැහැ කාටවත් හරි අග වෙනකම් ඉවරන දවසකම ආයි ගහන්න ඕනුන්නේ නැහැ ඉතින් අර නමුත් ඒ ගහන දවසට තමයි ඔක්කොම ටික අලුත් කට්ටිය ටිකක් හිරියෙත් ඉතින් ඒක බලපානවා එතකොට ඒ වගේ ෆස්ට් අපියරන්ස් මුලින්ම දකින්න දේ කොහොමද දකින්නේ ක්ලීන්ලිනස් ගැනත් එහෙම පිරිසුදුකමත් එහෙම තමයි මුලින්ම දකින්න දවසේ තමන් හිටියොත් එම් මල පෙරේතයා වගේ මේ මිනිස්සුන්ට මුළු ජීවිත කාලෙම මතක මේ මල පෙරේතෙක් දැක්කා කියලා. මූ කිසිම පිළිවෙලක් නැති මිනිහෙක් කියලා. ඒකයි කියන්නේ. ඒක කැරක්ටර් එකට හැමදේම බලපානවා. ක්ලීන්ලිනස් පිරිසුදුකම කැන් පුළුවන් කිව් ලබා දෙන්න රයිස් ඉහළට යනවා. රයිස් ඉහළ යන බව. ඉහළ රයිස් කියන්නේ ඉහළ යනවා. to the best character හොඳම චරිතය. by මගින් කීපින් තබා ගන්න our soul ආත්මය mind මනස body anger and peaceful සාමකාමීත්වය මෙතන peacefulness උනා නම් හරි නැත්නම් peace විතරක් තිබ්බත් ඇති සර් සෝල් කියන්නේ soul කියන්නේ ආත්මය soul කියන්නේ ආත්මය සෝල් කියන එකේ තේරුම soul ආත්මය පුතේ ආත්මය soul ආත්මය you know ආත්මය okay no අමිෂා ඕකේ සර් ඕකේ however කොහොම වුණත් we feel අපිට හැඟෙනවා stronger වඩා ශක්තිමත් and wealthier වඩා wealthier කිව්වම මේ wealth කියනවා අපිට තියෙන ධනයටත් කියනවා වස්තුන්ටත් කියනවා wealthy වඩා ධනවත් වඩා තවන්ට වස්තුවක් තියෙන බව when we keep තබා ගන්නකොට our surrounding වටපිටාව clean පිරිසිදු and hygiene කියන්නේ සනීප ආරක්ෂණ යුක්තව තියාගන්න hygiene සනීප ආරක්ෂණ තමයි hygiene කියලා කියන්නේ moreover තවදුරටත් it creates එක නිර්මාණය කරනවා our aura මෙමයි දැන් ඕරා කියන කන්සෙප්ට් එකක් ගත්තොත් කෙනෙක්ට කියන්න බෑ ඕරා මොන ඕරාද පිස්සු ඕරා කොයිද රැස් වලල්ල ඕරා එක මෙහෙමයි දැන් ඕක මම ඇත්තම කතා කරනවා මම ඕගොල්ලෝ දන්නවා සයන්ස් වලින් තොර දේවල් හිතන්නේ නැහැ කියලා ඕන කෙනෙක්ට පුද්ගලිකව ඔය එක අදහස් වලින් ඉන්න පුළුවන් මම සයන්ටිෆිකල් නැති කිසිම දෙයක් පිළිගන්නේ නැහැ ඕරා මම පිළිගන්නවා ඕරාක පිළිගන්න හේතුව තමයි මේ බුද්දිසම් වල කියන හින්දාවත් ආගම් වල කියන හින්දාවත් නෙමෙයි මම ඕන දෙයක් දාලා බලනවා සයන්ස් වලට ඒක පිළිගන්න පුළුවන් මට්ටම තියෙනවද කියලා පිළිගන්න පුළුවන් ඕරා එක ඕරා කියන්නේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ගේ මේ වෙලාවෙත් ඔළුවේ මේ වෙලාවෙත් ඕගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රෝ මේ කියන්නේ ඔළුව තුළ විද්‍යුත් සිස්ටම් එකක් දුවනවා පුතේ ඒක තමයි ඇත්ත කතාව මොලේ කියන්නේ මොකද්ද හරිද පටක වලින් සෑදිච්ච ස්නායු අරම දුවන සහ ඉලෙක්ට්‍රික් සිස්ටම් එකක් ඔක ඇතුලේ තියෙනවා පොඩි විද්‍යුත් විද්‍යජන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඕක ඇතුලේ ඇත්තටම මේ වෙලාවෙත් කිරණ නිකුත් කරනවා කියලා දන්නවා ඇතිනේ හරි කිරණ නිකුත් කරනවා කියලා ඔළුවේ මේ කිරණ නිකුත් කරනකොට මේවා තියෙන්න පුළුවන් පොසිටිව් සහ නෙගටිව් වර්ග දෙකම පොසිටිව් කිරණ තියෙන කෙනෙක්ගේ තමයි ඔය ඔළුවේ ඕර එකක් අර රැස් වලක් කියලා ඔළුව වටේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක මේ රැස් විහිදෙනවට වඩා ඒක තියෙන සිදුවීම ඇත්තටම අගේ පොසිටිව් ඕර එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා හරි ඒක scientifically prove කරපු දෙයක්. එතකොට ඔය කියන බුද්ධාගේ තිබිච්ච ඔළුව වටා රැස් වලල්ල කියලා කියන එක රහතුන් වහන්සේලාගේ රැස් වලල්ල කියලා කියන කතාවේ scientifical පැත්ත ඇවිල්ලා මේ නිකන් බලයක් කියලා රැස් වීදිනව නෙමෙයි. එන පවර්ස් ඇවිල්ලා අර මැජික් කතාවල වගේ තියෙන්නේ පවර්ස් යවන්න පුළුවන්. අර රාවණාගේ රාමගේ යුද්ධය වගේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා. මේ ඇවිල්ලා ඔළුවේ තියෙන අර සිස්ටම් ටික මේ කියන මේ රේස් ටික කිරණ ටික ග්‍රීටින්ස් කරන ආචාර කරනවා පුතේ අමිෂා මේ කිරණ ටික පොසිටිව් ඒක හොඳට පේනවා පැහැදිලිව ඒකයි හරි නැතුව සයන්ටිෆිකල් එක පිළිගන්න වෙනවා සයන්ටිෆිකල් නොවන දේවල් මම අයින් කළා දානවා මොකද මේ වැඩක් නැති නිසා මේක සයන්ටිෆිකල් ඇත්තටම සයන්ටිෆිකල් ඕරා එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඕරා කියන්නේ රැස් වලල්ල හරි ඒක පැහැදිලිවම හැට පේන්න තියෙන්න පුළුවන් නමුත් ඕන කෙනෙක්ගේ ඕරා එක ඕලාගේ තියෙන ඕරා එක මගේ තියෙන ඕරා එක සමහරුගේ ඒක බ්ලැක් ඒක අඳුරුයි ඒක නෙගටිව් තින්කිස් තියෙන කට්ටියගේ
අනිත් තව කෙනෙක් එක පොසිටිව් නම් ඒක කියන්නේ පොසිටිව් කියලා කියන්නේ මේ හැමදේම හොඳින් විතරයි කරන්නේ නෙමෙයි මානසික නිදහස කියන එකත් එක්කම හරි සිස්ටම් ගොඩක් එකට බලපානවා වටපිටාවත් බලපානවා දැන් ඔකට මම ටක් කරලා ප්ලස් කරන්න මෙහෙම එකක් මම කාලයක් ස්ටඩි කළා ඔය මේ මොනවද අර ගෙදර තියාගෙන සෞභාග්‍යන ಜಾති මොනවද තියෙන්නේ අර ස්වර්ණවහිනියෙන් විකුණලා ස්වර්ණනියත් වහනුනේ අන්තිමට සමෘද්ධිය වැඩි වෙලා ස්වර්ණවහිනිය මොනවද විකුණු පුතේ කියලා ගෙනහල්ලා ඇස්ට්‍රොලොජි කෙනෙක් ගෙනහල්ලා ජ්‍යොතිෂඥයෙක් ගෙනහල්ලා විකුණුවේ ස්වර්ණවහිනිය අතර වහන්නත් උනේ අන්තිමට විනාශ වෙලාම ගියේ මොනවද විකුණුවේ වහලම්පුරි නේද හරි මම කාලයක් ස්ටඩි කරා වහලම්පුරි තිබ්බම ගෙදරට සල්ලි හම් වෙනවද කියන එක නෑ ඇත්තටම හම්බෙන්නේ නෑ 7-5ක් බොරුවක් හද්ද පට්ටපල් බොරුවක් 7-5ක් හම්බෙන්නේ නෑ වහලම්පුරිය තිබ්බා කියලා එන්න පචයක් හැබැයි වහලම්පුරිය වෙන දේ කියලා දෙන්න ඕන අදාළක් නෑ මේක සයන්ස් ක්ලාස් එක ගන්න මේ නිසා ඕනනම් කියන්න වහලම්පුරිය වෙන දෙයක් තියෙන තමයි වහලම්පුරියක් කියලා කියන්නේ හැබැයි ඉතින් වහලම්පුරියක් විතර හොයා ගන්නකොට වහලම්පුරිය ඉන්න ක්වීන් කෙනෙක් නේද ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එයා සත්ත්ව ලෝකේ ක්වීන්ලානේ වැඩිපුර ඉන්නේ කිංලා ඉන්නේ හියුමන් ලෝකේ සහ තව සමහර තත්ත්වවල විතරයි ක්වීන් කෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පාලනේ ඒරියා එකට පාලන කෙනෙක් ඉන්නවනේ ප්‍රොඩියුස් කරන කෙනෙක් හරි ඒතර ප්‍රධාන කෙනෙක්ගේ රෙඩියෝ ඒකේ ප්‍රොඩියුස් කරන කෙනෙක්ගේ වහලම්පුරියක් හැදෙන්න නම් ඒ බෙල් එකේ ප්‍රොඩියුස් කරන පැටවු හදන කෙනෙක්ගේ හදන්න හැකියාව තියෙන කෙනෙක්ගේ අර පැටවු ටිකත් වටේ ඉන්න හොඳ ශක්තිමත් ෂෙල් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කට්ටක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ අන්න එහෙම වහලම්පුරියක් ගත්තා නම් අන්න එහෙම ෂෙල් එකක් තියෙන එකක් ගත්තා නම් ඒක අතර එක ගානකට මෝරලා තින්නත් ඕනේ එයාගේ තියෙන සංයුතිය නිසා ඒකේ තියෙන ඒ ෂෙල් එකේ තියෙන සංයුතිය නිසා හරිද ඒක මේ මොකද්ද කම්පවුන්ඩ් එක ඒක හැදිලා තියෙන සංයුතියක් තියෙනවා මොනවා හරි පාංශු සංයුතියක් හරි මොනවා හරි ඒකට තියෙන කිමිකල් සංයුතියක් තියෙන කෙමිස්ට්‍රි එකක් එනවනේ එතන අන්නේ සංයුතියට පුළුවන් ඒක තියෙන පරිසරයේ තියෙන අහිතකර කිරණ යම් ප්‍රමාණයක් උරා ගන්න. ඕකයි වෙන්නේ. හරි වහලම්පුරියක්. ඉතින් හරියක තෝරගන්නේ කොහොමද පුතේ? හොර ඒවා කීයක් තියෙනවද? 5 බෝලින් හදපුවා තියෙනවා, ප්ලාස්ටෝපෙරිස් හදපුවා තියෙනවා, ලෝකෙ නැති හොර වැඩ කරපුවා තියෙනවා. හරි. මේ ඒකත් ඔයාගත කරන්නේ හරියට අර ඒක වටේ තියෙන්න ඕනේ මේ පරිවාර පැටවු තියෙන පැටවු ඉන්න හොඳ එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි. මේ වගේ හොඳ එකක් හොයාගන්න ඉතින් ලේසි නෑ. පැටවු ටික නැතුණත් කන්න කියන්නේ කුයින් කෙනෙක් මැරිච් එකක් වෙන්න ඕනේ. හොඳ එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට පුළුවන් ඒකේ තියෙන සංයුතිය හොඳයි ඒක කියන්නේ. ඒක අපිට සංයුතිය බලන්න පුළුවන් නම් කම්පවුන්ඩ් එක බලන්න පුළුවන්. සංයුතිය සීරියස් එකක් හොඳ නම් ඒක ගෙනත් තිබ්බම සෞභාග්‍යයක් එන්නේ නැහැ කොහොමවත්. සල්ලි එන්න ගන්න නැහැ. එහෙනම් වාලාම්පුරියෙන් සල්ලි આવුත් ලංකාවේ තමයි ලෝකෙ පළවෙනි කෝටිපති රට වෙන්න ඕනේ. මේකේ වාලාම්පුරි ගේන්ගෙට තියෙනවා මං හිතන්නේ. හරි. මේ කියන මිත්‍යාවල් ටික ඔක්කොම සාතු වුණා නම් ඇමරිකාවට ට්‍රිලියන 20ක් තියෙන විදියක් නැහැ. හරි. මේ ලංකාවේ තියෙනුනේ ට්‍රිලියන 50කට විතර. අපේ තියෙන බිලියන 80යි ආර්ථිකය. 80 බිලියන. මොන්ටිසෝරි ආර්ථිකය. බිලියන 20000ක් ඇමරිකාව. ට්‍රිලියන වලින් නම් 20ක්. දැන් 21 වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් වෙනස. එන්න ඉතින් වාලාම්පුරි වලින් සාර්ථක වුණා ලංකාවේ තියෙන පෙකරන වාලාම්පුරි වෙන්නේ මොකද්ද? එයා එක තියෙන පරිසරයේ හරි එකක් තිබ්බොත් අර ඇඟට අහිතකර කිරණ ගොඩක් උරා ගන්නවා. ඒක ඇඟට හොඳයි යම් ප්‍රමාණයක වාසියක් තියෙනවා. වාසියක් තියෙනවා ඇඟට මනසට. එතකොට අපේ මනස නිදහස් නිසා අපි නිදහස් විදිහට හිතන්න කරන්න ගන්නවා. ඕවා තමයි ඉතින්. ඒ කියන්නේ පරිසරය පිරිසුදු තියාගන්න එක, තමන්ගේ වටපිටාව පිරිසුදු කරන එක, ඔය තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හැදෙන්නේ එතනින් තමයි. හරි anything comes from that. ඊට පස්සේ තමයි ඊටු ටික හැදෙන්නේ. මේ දින ඒක තමයි මේ කතාව හොඳේ. හරි. එතකොට මේ මන් දාන්නේ නැහැ. මම මේක නිකන් හරි තිබ්බනම් පිළිගත හැකි නොහැකි මට්ටමක මම මේක අයින් කළා දානවා කෙලින්ම. මගේ සාමාන්‍ය තීරය එක. anyway බලමු. aura happy සතුටුයි peaceful සාමකාමී. maintaining පවත්වා ගන්න එක cleanliness පිරිසුදුකම is the most වඩාත්ම crucial අත්‍යවශ්‍ය part කොටස of our day to day life එදිනෙදා ජීවිතේ and also තවත් for සඳහා healthy living සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් සඳහා it is because මක් නිසාදයක් the cleanliness පිරිසුදුකම helps උදව් කරනවා in improving දිනු කරන්න our character අපේ චරිතය by keeping තබාගෙන clean and peaceful we know අපි දන්නවා that බව cleanliness is the way ක්‍රමය of godliness ඒක ඇත්තට ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම් සිංහලෙන් ගත්තොත් එහෙම ගන්න වෙන්නේ නිකන් අර අපේ දේවත්වය වගේ නිකන් දේවත්වය හරි
එතකොට දෙයියන්ගේ පින්තූර තිබ්බට දේවත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. පිරිසුදු තියෙනවනේ පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තම ඔය කන්සෙප්ට්ස් ඔක්කොම තියෙන උතනනේ පුතේ. දේව පිළිමයක් ගෙදර තියාගත්තම දේව පිළිමින්ද ගොඩක් වෙලාට ඒක පූජා ටික කරලා ගත්ත පිරිසුදු පිළිවෙලට තියාගන්නවා. එතකොට තමයි අර සෞභාග්‍ය කියන එක හැදෙන්නේ. තු මේ පිළිමින් නෙමෙයි නමුත් අර පිළිමෙත් එක්ක කන්සෙප්ට් එකක් එනවනේ. ඒගොල්ලෝ පිළිමේ තියාගන්නවා සංකේතාත්මක සිම්බලයිස්. ඒක නිසා ඒකට උදේ නැගිටිනවා. වෙලාවට පූජාව දෙන්න. ඉතින් උදේ පාන්දර මොනසේ නැගිටලානේ කොහොමද? උදේ නැගිටලා ඇවිදිනවා මල්ටි කඩාගෙන එනවා. ඒ කන්සෙප්ට් එකනේ හැදලා තියෙන පුතේ සිම්බලයිස් කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවනේ සිම්බල් එකක් එක්ක තියෙන. දැන් අපේ ඉන්න උන් මොකද්ද කරන්නේ 10ට නැගිටලා මල් ටික කඩු වෙලා පූජා කරලා වැඳලා එළියට බහිනවා. උන් හිතනවා හරියයි කියලා. අන්තර්ජාතික මෝඩිය පුතේ. ඔය සිම්බල් එකේ කන්සෙප්ට් එක තියෙන්නේ පුතේ දේව පිළිමෙන් කිසි දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. කන්සෙප්ට් එක තියෙන්නේ මේකත් එක්ක මම මේක දැම්මෙත් ඒකම ලව කතා කරන්න පුළුවන් ඉඳලා කන්සෙප්ට් එක තියෙන උදේ පාන්දර නැගිටින්න ඕනේ. 4ට පහන් නැගිටලා මල් කඩලා පූජා තියලා ඕක කරලා නැගිටින්න. උදේ පාන්දර 4ට පහන් නැගිටලා වැඩ පටන් ගන්න මිනිස්සයා සාර්ථක මිනිහෙනේ කොහොමද? මිනිහා දවසම වැඩ කරනවා. කික් එකේ නැගිටින්නේ පොසිටිව්. පිළිමෙන් තව දෙයක් වෙනවා මොකද පිළිමේ තියෙනකොට එයා හිතනවා දැන් මේ පිළිමෙට උදේ මල් තියලා වැඳ නිසා මගේ දවස සුබයි. එයා hina වෙලා එළියට බහින්නේ. දවස පටන් ගන්න පොසිටිව් දවසම වැඩ කරනවා පොසිටිව් උදේ පාන්දර නැගිටලා දවසම වැඩ කරන මිනිස්සේ කම්මැලියෙක් නෙමෙයි කොහොමද සාර්ථකයිනේ පුතේ. මිනිහා කෝටිපතියෙක් වෙනවනේ කොහොමත් ඒක ඉතින් සාර්ථක වෙනව නවත්තන්න බෑනේ. හරි. උදේ පාන්දරම කඩේ අරිනවා මල් ටික තියෙනවා ප්‍රසන්නව පටන් ගන්නවා hina ඇත්තට hina වෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සේ කඩේට මිනිස්සු එනවා පිරිසුදුයි දුම් අල්ලලා හරි සූද්ද පවිත්‍ර කරලා මල පෙරේත බවණක් වගේ තියාගෙන ඉන්නියම කොහොමත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔතන ওই concept එක එන්නේ එහෙම තමයි. මම කියන දේවල් බොරු නම් බලන්න scientifical හැමදේටම දාලා බලන්න science. මම ඒකයි ඔය විචින කරන්න තු මිනිසුන්ට කරන්න කියන්නේ ඕනලාග. හරි. ඔය කරන එක හොඳයි. crucial එක අත්‍යවශ්‍යයි අමීෂා. හරි. ඔය කරන එක හොඳයි. තමන්ට ඒකෙන් හරි හිතනවා පිළිවෙලට ඉන්න ඕනේ කියලා. උදේ නැගිටින්න ඕනේ කියලා. අර වගේ වැඩක් නැහැ නිකන්. පරක් පිළ නැගිටලා ඔය යාන්තම් මල්ටියක් කරලා දීලි කරලා ඇඳලා නිකන් ඔය දුවනවා ඊට මෙට දුවනවා. ඒ concept වල ඉන්න මිනිහ හරියන්නේ නැහැ. අර concept එක තුලට ගිහලා කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් සයින්ටිෆිකල් වාසියක් තියෙනවා ගත්තම මේක මිත්‍යාව වුණාට මිත්‍යාවෙන් වුණත් වාසි ගන්න පුළුවන් දැන් තියෙනවා අපිට. හරි. Anyway, it is because improve character by clean up is how no cleanness the way godliness it means එකෙන් අදහස් වන්නේ maintaining පවත්වා ගැනීම cleanliness පිරිසුදුකම and having තබා ගැනීම positive ධනාත්මක thoughts සිදුවිලි brings රැගෙන එනවා people මිනිස්සු together සමාන together කියන එකට or near සමානකමකට to the God දේවත්වයට. Cleanliness is referred to සම්බන්ධ වෙනවා කතා කරන referred කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකටද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ refer වෙන්නේ? කියන්නේ මොකක් ගැනද? To as lesser purity සුද්ධ බව purity සුද්ධ බව සුද්ධයි කියන්නේ කිසි කවලමක් නැහැ නරකක් නැහැ of the mind මනසේ and the soul ආත්මය. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මම මේක දානකොට ගන්න ටික ඔක්කොම soul එක සහ ආත්මය සහ mind එක පිරිසුදු නැති බුද්ධලෙට ඒ කියන්නේ jealousy තියෙනවා නම් hatred තියෙනවා නම් දැන් මට නම් පැහැදිලිවම hatred උත් නැහැ jealousy නැහැ. හැබැයි මට එකක් තියෙනවා මට anger තියෙනවා. බොරු ඕනේ නැහැ මට anger control කරගන්න තමයි මට තියෙන එකම challenge එක මම දැන් ගොඩක් control කරලා තියෙනවා. ඒ අර මට මේ jealousy සහ hatred දෙක නැහැ. මිනිස්සුන්ට වෛර කරගෙන ඉන්න එකයි jealous කරන එකයි දෙකම නැහැ. බොරු කියන්නේ නැහැ එකම එකයි anger කියන එක නම් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් මට ලොකු පාඩුවක් වෙලා තියෙන එකක්. එක ජීන් වලින් ආපු එකක් වෙන්න ඕන කියලා විශ්වාස කරනවා. හරි? ජීන් and environmental factors තියෙනවා. ජාන වලින් සහ පරිසරයෙන් එන දේවල් ඒව සමහරව අයින් කරලා ගන්නවා ටිකක් මහන්සි වෙලා. whatever. I am working on that. හරිද? මම තමන් you have to understand you know ඔයගොල්ලෝ තමන් වටහා ගන්න එපා. මේ factors වලින් ගත්තා mind එකේ soul එකේ තියෙන purity කියන එක තමයි පුතේ ඔතන ඔක්කොම හදන්නේ. ඔය ඔක්කොම concept වල අන්තිම අරමුණ වෙන්නේ ඒ දෙක පියව කරන එක. ඒ දෙක පියව මනුස්සයගේ සාර්ථකත්වයේ වැඩි. Cleanliness is very essential අත්‍යවශ්‍ය essential for සඳහා getting ලබා ගන්න good health හොඳ සෞඛ්‍ය positive thoughts ධනාත්මක සිතුවිලි with well being හොඳ පැවැත්ම යහ පැවැත්ම well being everyone හැම කෙනාම is keen දැනගන්න ආසයි on promoting උනන්දුවක් තියෙන keen කියන්නේ ඔතන keen කියන්නේ ආසාවක් තියෙන උනන්දුවක් තියෙනවා on promoting ප්‍රවර්ධනය කරගන්න cleanliness පිරිසුදු බව it is because ඒ මක් නිසා දෙයක් they are aware දැනුවත් of the benefits වාසි දැන් බලන්නකො තමන් හිතන හැම concept එකක් දාලා බලනකො දැන් ඇත්තටම හරියටම දෙයියෝන්ට වදින කෙනෙක් උදේ පාන්දර නැගිටිනකොට දැකලා තියෙනවා නේද කහ ටිකක් දාලා වතුර එකක් හදලා ඉහිනවා කහ ටිකක් දාලා ඉස්ස ගමන් මොකද වෙන්නේ එතන අනිත් පැත්තට විසිපිට ගොඩක් මැරෙනවා නේද දෙහි වගේ දේවල් එක්ක ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා වැඩි
මාර concept එකක් නේ එතන හැදලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ අවුරුදු ගානකට කලින් මොන මිනිස්සයක් කොහොම හිතලා මේවා කරාද කියලා පටන් ගත්තද කියලා මාර concepts උදේ. මොන මිත්‍යාව වුණත් මොන බොරු වුණත් දෙයියන්ගෙන් දෙයක් ලැබෙනවා නම් මේ 33 කෝටියක් දෙය වැඩ කරලා ලංකාවෙ ඉන්නේ බෑ ලෝකේ නම්බුවන් එක. ඒක නොවුනට මේ concept එක හරියට කරොත් එහෙම අඩු ගානේ දී වඳින කෙනා හරියට වඳිනවා. නිකන් දේවාලට ගිහිල්ලා මල්ටියක් තියලා වැඳලා ඉවරලා දෙයනේ මට මේ විවාහේ පාස් වෙන්න මේ පොඩ්ඩක් මේ දවසේ ප්‍රශ්න ටිකක් බෙදලා ඒක නෙමෙයි මේ එහෙම කරන මිනිස්සුන්ට දිනුවක් එන්නේ නැහැ බොරු කතා විතරයි. ඒවා අන්තර්ජාතික මිත්‍යාවේ ඩබ්ල්ම එක. හරි. ගෙදරින් පටන් ගන්න ඕනේ. දේ නැගිටින එක මල්ටියක් කඩන එක පිළිවෙලක් තියෙන අඩු ගානේ මිනිස්සයා එතකොට පුරුදු වෙනවා මොකක් කරන්නද? අර දෙයියෝ නිසා හරි. ඒ concept එක නේද පිළිවෙලට වැඩ කරන්න. උදේ නැගිටින්න. මල් ටික කඩනවා කියන විදින පොඩ්ඩක් එහෙම එක්සර්සයිස් ටිකක් උදේට වෙනවා. හරියද බලන්න මේ concept ටික ඔක්කොම දැම්මම. ලස්සනට එනවා නේද? හරි. උදේ නැගිටලා ඇවිදිනවා කරනවා ගස් එක්ක යනවා උදේ පාන්දර ගස් ටිකක් ඇතුළට යනවා කියන්නේ පිරිසුදු වාතය එනවා. එතනින් හෙල්ත් එක වැඩි වෙනවා. මාරයි නේ concept එක. හරි. ඒක මාර තීරියක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම කියනකොට නේ ඔය ටික ඔක්කොම මෙන්ටලි කල්පනා කරනකොට. යම් concept එක නිකන් ඔලුවට දාලා බලන්න මේ කියන ඔක්කොම ටික එකතු කරාම මාර දවසක් නේ ආරම්භ වෙන්නේ. කම්මැලියෙක් නෑනේ. අර මිනිස්සු කියන අපතේ කියලා එහෙම එකක් නෑනේ. උදේ පාන්දර නැගිටලා තියෙනවා. මොනසේ වැඩ පටන් ගන්න තියෙනවා. ගස් අතරේ ඇවිදලා තියෙනවා. පිරිසුදු වාතය බ්‍රීත් කරලා තියෙනවා. හරි? මේක හොඳයි. සර් yes පුතා. හරි. සර් කීන් කියන්නේ මොකද්ද? කීන් කියන්නේ යමකට ආසයි. උනන්දුවක් තියෙනවා. හරි. ඒතර මේ concept ටික ඔක්කොම දැන් දාලා බලන්න. මාරයිනේ. මේව හරියට කරනවා නම් ඊයෝ බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හරියට කරාම මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ දවස මාරුනේ හරියට පටන් ගන්නවානේ. එතකොටනේ සාර්ථක වෙන්නේ. හරි. Anyway, it is because Maknisade they are aware දැනුවත් of the benefits වාසි of the cleanliness which can lead lead වෙනවා to a healthy සෞඛ්‍යමත් happy සතුටු life ජීවිතයක්. Therefore එම නිසා everyone හැම කෙනාම should යුතුයි practice පුහුණු වන්න. Clean habits පිරිසුදු සිටීමේ habits පුරුදු in every සෑම aspects ආකාරය of life ජීවිතේ as there's a hygienic සනීපාරක්ෂක conditions තත්වයන් condition කියන කොන්දේසා තත්වයන් දෙකට මේ තත්වය symbolize සංකේතාත්මකව symbolize සංකේතාත්මක වෙනවා සංකේත වෙනවා මෙසරි unhygienic තියෙනවා unhygienic වගේ කොහොමද evil වෙන්නේ කියලා unhygienic කියන්නේ සනීපාරක්ෂක නොවන දේවල් unhygienic conditions තත්වයන් symbolize සංකේතාත්මක වෙනවා evil දන්නවනේ evil ඔය යක්ෂ නපුරු දේවල් ඒක හරිනේ පුතේ එකක් යකෙක් ඉන්නෝ නෑ නිතින් ගෙදර සව් ඒ බැලුවම වටපිටා බැලුවම මිනිස්සු ඔය යකෝ බලන ඇතැල කියන මේ මෙතන අනිවාර්යෙන් පෙරෙත් දෝෂ දිනවා මේ පේනවා පිළිවෙලක් නෑ මේවා හදාලා මේක ඉස්සලා පිරිසුදු කරා ඒ පිරිසුදු කරා මනස පිරිසුදුයි යකා කෙලින් යනවනේ හරි ඊවල කියන අදුෂ්ට නැත්තම් මේ දුෂ්ට එතකොට නපුරු බලවේග අරමුණ නපුරු බලවේග තියෙන වටපිටා නේ මනසිනේ පුතේ වටපිටා පිරිසුදු කරලා පිළිවෙලට ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඔය ඔක්කොම ටික මෙන්ටලි හරි ලස්සනට හැදෙන ඔක්කොම ටික මාර ලස්සනයි නේ පෙරෑ සතරේ purity සුද්ධ බව පවිත්‍ර බව is a symbol ඒක තමයි symbol එක සංකේතය of cleanliness පිරිසුදුකමේ හරි however කොහොමුණත් it is not එක නෙමෙයි challenging task එක මේ අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් නෙමෙයි challenging අභියෝගාත්මක task සමහරවිට පිරිසුදු ඉන්නවා කියන අභියෝගාත්මකයි වොෂ් එකක් දාන එක දවසට සැරයක් අඩු ගානේ වොෂ් එකක් දාගන්න එක නාන එක හරි අභියෝගයක් හරි අමාරුයි I don't know why හරි සමහර වතුර ප්‍රශ්නයක් දැන් ඉන්නේ ඒකත් කියන්න බෑ හරිද කීප් තබා ගන්න our surrounding වටපිටාව clean පිරිසුදු initially මූලිකව start පටන් ගන්න doing එක කරන්න it for ourselves අප වෙනුවෙන් for our wealth and health අපේ ධනය සමෘද්ධිය සහ health සෞඛ්‍ය Sayumi what let's see then sir what is your idea about ghost I don't believe in any ghost Sayumi because if I talk about my beliefs I don't know then something like this in this country you can't have your own thoughts for anything because then the system and the people who follow system will start criticizing you so I don't like to talk some things but anyway I think
there are no ghosts or anything, so it's in all manipulations. But anyway, people should believe in ghosts because then they are at least afraid of doing bullshits, no, gods and evil powers and scenarios, and but I think it's okay to have a system like that. But anyways, I mean, but personally, I don't believe in any ghost. I have gone to lots of places to see these so-called ghosts and never faced any. I'm still waiting for someone. If I meet, surely I'm bringing home, because I have worked with worse ghosts than that in my life. Human ghost. So, Sammy, if I get a chance, for sure, I'm bringing any ghost home and keep it with me, next to me, and I'm civilizing them. Because I have done civilization to lots of dangerous human ghosts than this. Starting from some monks, even, who are uncivilized. So I think uncivilized people are more dangerous than the ghost. And so even if there was a ghost, I think ghosts, if there were ghosts, I think ghosts won't be that dangerous more than humans. I think humans are the most dangerous, me, as I think. That's my belief. We can talk this later when we have started physical classes, because this recorded and I'm put into YouTube now, so I don't like to talk my all thoughts, because that's then revealed to people, and then I don't know what would be the reaction of Sri Lankan people who don't like other people to have their own thoughts, way of thinking. So what I mean. I think you can understand what I mean. You have your individual way of thinking, and I respect that. It may not be tallied to me 100% goes with the system I think, my thinking, but it doesn't mean that I have to what's called insult you or to criticize you, or you can have your thoughts, so I can have my thoughts. We can argue, it's okay, but at last we must go separately with the same friendliness. But in Sri Lanka, if we argue, I have to quarrel with them. That means most probably I will hit them, because when they are coming to hit me, I have to hit back. And then again they will go and say that I have hit them. Not they have started the quarrel, but they will say I have started the quarrel. The people. So I don't go to talk about some things with people. I don't know whether I'm correct or wrong, Savi, but that is how Sri Lankan people think. I'm not a negative person, but we have to understand the environment that we are living in. If I'm correct, am I correct, Simon, or not? You can think. Anyway, okay. මගේ පෞද්ගලික මතය නම් මම ගෝස්ලා පිළිගන්නේ නැහැ. evil powers පිළිගන්නෙත් නැහැ. ගෝස්ලා ඉන්න තැන්වල මම ගොඩාක් ගිහිල්ලා බලනවා. තාම හම්බුන්නේ නැහැ මට කතා. හැබැයි මම ගෝස් කෙනෙක් හම්බෙන්න දවසේ ගෙදර ගේනවා. මට හම්බෙනකන් ඉන්නේ මම ගෙදර එක්කන් ඉන්නේ. මට හරි ආසයි. වැඩ කළ බලන මාසයක් දෙකක් කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන විදිය. හරි වටිනවා නේද? හැමදාම ගෝස් කියලා අයින් කරන්න දෙක අපිත් ඒගොල්ලොන්වත් අපි ඒගොල්ලෝ රෙකග්නිෂන් එකක් දීලා නේද? පිළිගැනීමක් දීලා ඒගොල්ලොන්වත් අපි සිවිලයිස් කරලා ගමු. සමාජශීලී සભ્ય කරලා ගමු ගෝස්ලව තමුණොත් එහෙම. මම ගන්නවා. මට එක්කන් එන්නකෝ කියන මොයිනී හරි කවර එක වන්නේ. රීරියාකාරී මොකාරකවනේ හම්බුනොත් මට කියන්න මං වෙලා හම්බෙලා එක්කන් එන්නම් අපේ ගෙදර. එක්කන් එන සිවිලයිස් කරලා දෙන්න ඕගලන්ට. හරි. අනිවාර්යයෙන්. සර් සිම්බල් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? සිම්බල් කියන්නේ සංකේතය, සිම්බලයිස් කියන්නේ සංකේතාත්මක කරනවා. හරිනේ? It is our responsibility එක අපේ වගකීම as lesser human being මනුෂ්‍යයෙක් to promote ප්‍රවර්ධනය කරන්න safe ආරක්ෂිත and hygiene සමීප ආරක්ෂාවෙන් යුක්ත well-being යහපැවැත්ම cleanliness පිරිසිදුකම is simple සරල to add එකතු කරන්න in our regular දිනදා life ජීවිතයේ. තව එක දෙයක් අරගෙන ඇඩ් කරන්නම්. මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් මෙතන ප්‍රැක්ටිකලි එන තැනක් තියෙනවා. අන්න ඒ තැන තමයි සෝල්ව් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ghostලා. හරි ghostලා සහ evil powers ඔය කතාව අපි අයින් කරලා දැම්මොත් ඒක අපි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා අයින් කරාම කෙනෙක් තර්කයක් ගන්න පුළුවන් හරි. මැරුණා. අපෙන් තව කෙනෙක්ට මොන හරි දෙයක් යනවද නැද්ද කියන එක. ඒක ගැන සාමාන්‍යයෙන් මගේ පෞද්ගලික මතයක් තියෙනවා. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියනවා E සමාන MC2 කියන සමීකරණය යටතේ අපිට කවදාකවත් කිසිම ශක්තියක් ශූන්‍ය වෙන්නේ නැති බවත් එම ශක්තිය තවත් ශක්තියකට පරිවර්තනය වෙන බවත්. ක්‍රෑෂ් එකක් වුණාම ඇත්තටම එතන ශූන්‍ය වෙන්නේ නැහැ ශක්තිය. ඒක සවුන්ඩ් එක විදිහට එළියට එනවා. සමහර විට
ෆෝස් එක විදිහට පිටිපස්සට විසික් වෙලා එළියට එන කොටසක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහර ගිනි පුපුරු පැන්නොත් ගින්දර විදිහට එළියට එනවා තාප විදිහට එළියට එනවා එකම ශක්තිය විවිධ ඒවාට කන්වර්ට් වෙනවා කියලා එළියට යනවා ඒක ඊට පස්සේ තව තැනක කන්වර්ට් වෙනවා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් මේ තියරිය කේෝස් තියරිය ඔයගොල්ලන්ට හොඳම තියරි නිසා මේ මම කියනවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කේෝස් කියන්නේ මාර තියරියක් කේෝස් කියන තියරියත් හෙව්වනම් ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේක අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන් කේෝස් ගොඩක් අය කිව්වොත් තේරෙන්නේ නැහැ මම මේක කියන්න වැඩි යන්නේ නැති කියලා ඇති වෙලා තියෙන මිනිසුන්ට කියනකොට හොඳයි මම කට කොහේ හරි දැනක උලාගෙන මම නිකන් ඉන්නවා මේ කියන අදහස යට තියෙනවා මිනේ කේෝස් තියරියම දාලා බලන්න පුළුවන් නම් ලයිෆ් එක කියන්නේ සම්පූර්ණ කේෝස් පුතේ අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතකොට මිනිස්සෙක්ගේ තිබුණු ශක්තියක් තියෙනවනේ ශක්තිය කොහෙද යන්නේ අන්න ඒක සම්බන්ධයෙන් ලොකු එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් යන්න ඕනි නමුත් පුතේ අපේ වෙලා තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් යන්නේ නැතුව ඔය හිතර එන දේවල් කියනවනේ අන්න ඒකත් එම හරි ඩිස්ගස්ටිං මේ සමාජයත් එක්ක මොකද මේ මේකන අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් යන්න ඕනලා මම මොනවා දෙයක් හරි ඒකට රිජෙක්ට් කරන්න කලින් හෝ මම කියන්නේ මම පිළිගන්නේ නැහැ මම රිජෙක්ට් කරන්නේ නැහැ මම අදට පිළිගන්න සාක්ෂි නැහැ මම හොයමින් ඉන්නවා මට ඔය ගොඩක් දේවල් ගැන මම හොයනවා අපිට හොයන අයිතියක් තියෙනවා අපිට මට ඒක සත්‍ය බවට ඔප්පු වෙනකන් ඒක මට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් මම එකෙන් කියන්නේ මම මේක තව කෙනෙක්ට පිළිගන්න එපා කියනවා. මට තාම පිළිගන්න තරම් සාධක නැහැ විතරයි. ඒ නිසා මම කියන්නේ අපි හොයමු. කවුරු කැමති ඉන්නවනම් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් මේවා ගැන. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනදී මේන් ටාගට් එක ලයිෆ් එකේ ජොබ් එකක් බලාගෙන කරන්න. මොකද මේවා හෙව්වා කියලා අන්තිම මාසේ පඩියක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මග තියාගන්න. අපේ සිස්ටම් එක තුල එහෙම නැහැ. අපේ සිස්ටම් එක තුල තියෙන ජොබ් එකක් ටාගට් කරන්න පඩියක් බලන්න ඕනේ. කොච්චර දේවල් හෙව්වත් අවසානයේ ඒක නැත්තම් හොයමින් ඉන්න පුළුවන් මැරලා යන්න පුළුවන් හත පහක් නැතුව. ඒ නිසා මම එච්චර එන්කරේජ් කරන්නේ නැහැ ළමයි වගේ දේවල් වලට. නමුත් හොයලා ඉන්නවනම් අපි හොයමු කතා කරමු මම ආසයි කතා කරනවා ගැන. එඩියුකේෂන් ටාගට් යන අතරේ anyway cleanliness help everyone help උදව් කරනවා helps උදව් කරනවා everyone හැම කෙනාටම to make හදාගන්න positive image ධනාත්මක image එකක් ප්‍රතිරූපයක් which helps උදව් කරනවා in staying sitting healthy සෞඛ්‍යමත් maintaining පවත්වා ගැනීම cleanliness පිරිසුදුකම is simple සරලයි to add එකතු කරන්න in our regular life එදිනදා ජීවිතේ and සහ can පුළුවන් easily පහසුවෙන් make හදාගන්න it ඒක our habit අපේ පුරුද්ද thank you for giving this opportunity මම මේ කතාවක් කරන්න කොහේ තැනක හම්බුනොත් අපිට කතාව පටන් ගන්න විදිය සහ ඉවර කරන විදියත් එක දැම්මේ ඒතකොට ස්පීච් එකක් වුණත් ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඕන තැනකදී දෙන්න ජොබ්ස් එහෙම කරන අයට ප්‍රසන්ටේෂන් වලට ඒව මේවට ගොඩක් කළා මම හදනවා ඒක සාමාන්‍ය මයි තියරිය මම යනවා කොහමද ඔක්කොම ටික ට්‍රේනින් කරලා දෙනවා හරි රයිට් අපි තව එකක් කතා කරලා ඔයගලන්ට කතා කරන්න chance එක දෙන්න කරප්ෂන් එක දන්නවම දැන් අහලා තියෙනවා කරප්ෂන් හොඳ ටොපික් එකක් ඡන්දෙට කලින් හැමදාම ලංකාවේ ඡන්දෙන් පස්සේ අමතක වෙන කරප්ෂන් එක හරි එතන මොකද්ද කරප්ෂන් කියනකොට දන්නවනේ දූෂණය අල්ලස් ගැනීම දූෂණය බ්‍රයිබරි ද අල්ලස් ගැනීම කරප්ෂන් කියන්නේ දූෂණය සිස්ටම් එකම කරප්ටඩ් සාමාන්‍යයෙන් අපේ වගේ රටවල් වල ඒක මේ පොලිටික්ස් මෝඩ් නෑ මම කියන්නේ මේ රජ නිලධාරීන්ගෙන් ඒක පටන් ගන්න ඕනි පටන් ගැනීම ගොඩක් වෙලාට ඉතින් ධම්ම තියෙනවා මිනිසුත් කරප්ටඩ් ඇත්තටම අපිට කරප්ටඩ් වෙලා තියෙනවා මම උනත් සමහර තැන්වල බ්‍රයිබරි කරලා වැඩ කරන් තියෙන බොරු කියන්න ඕනේ නෑ ඇත්ත කතාව තරන්නේ මොකද පොලිමේ පෑ ගණන් ඉන්නට අර ලේසි සමහර රුපියල් 200ක් දීලා වැඩක් කරගන්න පුළුවන් දැන් ඕන තරම් තියෙනවා ඒ වගේ තැන්වල මම කරගෙන තියෙනවා ඕකේ ෂුවර් මිෂා ඒක කොච්චර වැරදි වුණත් සමහර තැන්වල ඉතින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිටත් සිස්ටම් එකේ එහෙම නම් අපිටත් එහෙම යන්න වෙනවා බලන් ඉන්න ඔක්කොම ටික කරන්න එහෙම නම් අපිටත් කරන්න වෙනවා while අතරේ the path මාර්ගය අපි ඉන්දියා ගත්තා පොඩ්ඩක් මෙතන මොකද ඉන්දියාවේ ඔයගලන්ට ගන්න දේවල් ඇත්තටම තියෙන ලංකාවට ඉගෙන ගන්න දේවල් free නිදහස් from corruption is steep it is not impossible ඒක steep ටිකක් ලේසි නෑ පල්ලන් සයිඩයි නමුත් not impossible ඒගොල්ලන්ගේ මතයක් තියෙනවා corruption අයින් කරන්න එක impossible එකක් නෙමෙයි කියලා බැරි දෙයක් නෙමෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ ලොකු උත්සාහයක් දරනවා අඩුපාඩු තියෙනවා නමුත් ඒගොල්ලෝ ලොකු උත්සාහයක් දරනවා ලොකු උත්සාහයක් දරනවා මුලින් ඉඳන් පටන් ගත්තා හැම කෙනාම එකට හරි there must be තිබිය යුතුයි more strict anti corruption laws ඒගොල්ලන්ගේ තීරය තමයි more වඩා තද strict තද anti corruption දූෂණයට එරෙහි laws නීති තියෙනවා ඒගොල්ලෝ නිතර මේ වගේ අවධානය කරලා අලුත් නීති හදනවා the government ආණ්ඩුව should යුතුයි lead
මුල් පුරන්න by මගින් not allowing ඉඩ නොදීම itself ඒක තුලින්ම to be corrupt. මේක ලංකාවටත් ගන්න පුළුවන් ඉතින්. ආණ්ඩුවෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව දැන් මුලින් පටන් ගන්න ඒගොල්ලෝ concept එක තියෙන. ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවට මේ දැන් අද ඉන්න දේශපාලකයෝ ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ තවුල් දැන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ මහත්මා ගාන්ධිලාගෙන් පටන් ගත්ත concept නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ඇන්ටි කරප්ෂන් එකට දරුණුවට වැඩ කරපු අයනේ. ඒගොල්ලෝ මැරෙනකොට ඒගොල්ලෝ පොතක තිබුණේ ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් සතපහත විචය නෙමෙයි කරප්ෂන් එකට විරුද්ධව ගිහපු මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ. හරි. The electoral commissions මැතිවරණ කොමිසම must not නොයුතු encourage ධෛර්යමත් කරන්න the nominee ඔය nomineesලා නම් කරන nomineesලා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ අර සම්බිලානේ nomineesලා නම් කරලා තියෙන නාමික නියෝජිතයෝ nomineesලා to participate සහභාගී වන්න in politics දේශපාලනයේ with සමග allegations දැන් චෝදනා ඔප්පු කරලා හෝ නැති චෝදනා of corruption සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔප්පු නොකරන ලද කෙනෙක්ටත් allegations තිබ්බා කියලා මොකද ඔප්පු කරනකන් සාක්ෂි වලින් එයා නිර්දෝෂීනේ හරි නමුත් ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දෙන්නේ නැහැ චෝදනා තියෙන කෙනෙක්ට ඡන්දිලන දෙන්න දී අවස්ථාවල් තියෙනවා ඒකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා ඉතින් නේද හරි anyway ඒතර කරන් තියෙන හතුරන්න බොරු මේවා ටිකක් දානවා එන්ට්‍රි ටිකක් දානවා එතකොට ප්‍රශ්න ඉවරයි ඒතර හරි කෙනෙක් වුණත් ඊට වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවා නමුත් ඒගොල්ලන් ක්‍රමය තමයි අධික ඇන්ටි කරප්ෂන් ඇලිගේෂන්ස් තියෙන කෙනෙක්ට ඡන්දිලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ අවුල තමයි හොඳ කෙනෙක්ට බොරුවට එන්ට්‍රි ටිකක් දැම්මම නම් එයා වයින් කරන්න පුළුවන් අපිට information rights අයිතිය සඳහා වූ කියන්නේ මේ sorry තොරතුරු සඳහා වූ අයිතිය අපි අර ගිය ආණ්ඩුවෙම මම හිතන්නේ ගෙනාවා ඒක නේද මොකද්ද තොරතුරු පනත හරි මොකක් කරලා ඇක්ට් එකක් ගෙනාවානේ හරි are the best means හොඳම ක්‍රමය to combat සරන් කරන්න corruption දූෂණයට එරෙහිව ඒක ඉන්දියාවෙත් ඒගොල්ලෝ කොපි කරලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ මම දන්නේ ලෝක අනිත් රටවල තියෙනවා ආසනම් තියෙන ඉන්දියාවේ තමයි the officer the office එක කාර්යාලය for සඳහා anti corruption මේ දූෂණයට විරුද්ධව must be තිබිය යුතුයි more vigilant වෙන්න ඕනේ ඒක more වඩාත් vigilant කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ පරීක්ෂාකාරීව ඉන්නවා vigilant අවදිව ඉන්නවා and more වඩාත් authoritative අධිකාරියෙන් යුක්තයි බලයෙන් යුක්තයි ඕනතර ලංකාවේ උලක් තියෙනවා මම එක සැරයක් ඇහුවා යම් කරප්ෂන්ට විරුද්ධව නිලධාරියෙක්ගේ මම පුතේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට මම ඇහුවා තාත්තේ දැන් හැමතැනම ප්‍රශ්න තියෙනවනේ ඉතින් ඒවා අල්ලන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා නැස් දැන් අපි යනකොට පහු කරන් යන සමහර දේවල් තියෙනවා කිව්වා එන්ට්‍රි නැතුව අපිට එහෙම අල්ලන්න එන්න එහෙම බෑක්ව සමහරලාට දැන් මට පුද්ගලිකව එහා පහු කරන් යනකොට ගොඩක් ඉන්නවලු ඒගොල්ලෝ ගමේ තියෙනවා ඉතින් කසි බිස්නස් කරන අය අර කරන මේකන ඉන්නවලු කවර එන්ට්‍රියක් දැම්මේ නැත්තම් පොලිසියට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැත්තම් එහෙම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරන්න හැරු අන්න ඒක පොඩි අද්දක් තියෙනවා නේද ඒගොල්ලන්ට පඩියක් ගෙවලා තියෙන ඒගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ හැමතැනම හැමදෙස්සෙම හොයලා ඇරෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා මතෙම ඉන්නවා කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැත්තම් ඇරෙස්ට් කරන්න බෑනේ කියන මතය මගේ නම් පෞද්ගලික මතය අනුව වැරදි ඒගොල්ලන්ට වෙනම ඔතොරිටිවිටි වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට අධිකාරි බලය දෙන්න ඕනේ එහෙම හොයන් ගිහලා අල්ලන්න කරන්න නේද විජිලන්ට් වෙන්න පරීක්ෂාවෙන් ඉන්න without normative any කුමන හෝ intermediary අර මැදිහත් වීම intermediary එක මැදිහත් වීම අතර මැදිහත් වීම මොනිටර් කියන්නේ මූල්‍යමය ඉන්සෙන්ටිව්ස් කියන්නේ නිකන් අර දීමනා නිකන් කියන්නේ ධෛර්යමත් කරන දෙන දේවල් පෙළඹීම් are to enter ඇතුල් වන්න recipients මේ ලබන කෙනාගේ bank account එකට directly ඍජුවම ඒගොල්ලන්ට බලය තියෙන්න ඕනේ කිසිම බලපෑමකින් තොරව මුදල් මේ ඉන්සෙන්ටිව්ස් වලින් තොරව bank account එකක් check කරන්න අදාළ කෙනෙක්ගේ ඒවා check කරන්න ඒ අවසර බලය දෙන්න ඕනේ ආයි විශේෂ පොලිස් බලතල දෙන්න ඕනේ නැහැ මොකුත් මේ උසාවියෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ කෙලිම check කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා
to keep තබා ගන්න NI ඇසක්. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂාව ඉන්නවා තමයි. On every day එදිනෙදා activities ක්‍රියාකාරකම් every government office සෑම රාජ්‍ය ඔෆිස් එකක්ම should be යුතුයි under යටතේ the surveillance මේ surveillance system surveillance ගන්න අපි මොනවාද කැමරා සිස්ටම් ගන්න එක CCTV කියලා අපි කියන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒතකොට කර හොරඩ කරන්න බෑනේ. බොහෝ දුරට අඩු ගන්න නවත්තනවානේ. ඒකට විරුද්ධව ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? රාජ්‍ය ආයතන වලට කැමරා සිස්ටම් එකක් හයි කරපු ගාම මේ කරන ගියපු ගාම ඒගොල්ලෝ එළිය අදිනවා. බෑ එහෙම කරන්න බෑ කියලා. ෆිංගර් මාක් එක දාලා මේ මම හිතන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න වෙන හේතු දෙකකින් එකක් තමයි කලින්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ ඒවා? රාජ්‍ය සේවකයන් පහමාරනකම් වැඩ කරන්න ඕන කියලා දැම්ම නීතිය. කියන්නේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක පහමාරකම් අරින්න ඕන කිව්වා. ડોක්ටර්ස්ලා පහමාරනකම් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන කිව්වා. ඡන්ද ටික ඔක්කොම කැඩුනා. හරි. ඊට පස්සේ ෆිංගර් මාක් එක දැම්මා. ඔය තමයි ගෙදර යන්න ඒ දවස්වල හේතු වෙච්ච රජයේ මේ නිලධාරීන්ගේ ඡන්ද අහිමි වෙන්න හේතුවක් 2015 ගවර්න්මන්ට් එකේදී බලපෑවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද කියන මම දන්නේ නැහැ. හරි. එක පෝස්ට් ඔෆිස් එක එකමාරට ඉස්සර වහල් දාලා නිකන් ඉන්නෝනේ. එක පහමාර වෙනකන්ද අනිවාර්යෙන් අරින්න ඕන කියලා දැම්මා. ડોක්ටර්ස්ලා ඒ 12 පස්සේ හොයාගන්නත් නැහනේ. ડોක්ටර්ස්ලා අනිවාර්යෙන්ම මුලින්ම 3 මාර පස්සේ 5යි ගාන පස්සේ 8 වෙනකන් කරනවා කියන හිටියේ. ඉතලා මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ දවස්වල මාර තිබ්බ කික්කයක් අය දැන් ඒවා සිස්ටම් මේ පාර නම් මම දැක්කේ නෑ තාම. ගිය පාර මාර ගෙනාව රෙගියුලේෂන්ස් ටික සිස්ටම් හදාගෙන ගිය මාර විදිහට ඒ විදිහට හැදුවා නම් ඇත්තටම 15 වෙන ඉෂුස් තියෙන නැති මම ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. යම් තව අඩුපාඩු තියෙන නැති. ඒ වගේ මම කතා කරන්නේ මම හොඳ දේ විතර මේ කතා කරන්නේ. හරි. ගෙදර යන්න නැත්නම් හිතුවේ නෑ මම වැඩි නැත්තම්. හරි. ඔය ප්‍රශ්නෙත් තිබුණා. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ඡන්දේ නැති වෙන හේතුණා ඔන්න ඔතන ගැටලුව. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නවද නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ. මම දේශපාලනයට සපෝට් කරනවා නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ අඩුපාඩු තියෙනවා. මම අඩුපාඩු නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම කතා හොඳ දේවල් ටික. මෙතනට දාලා දෙන්නේ මම කතා කරන්නේ. හරි. කරප්ෂන් එකට විරුද්ධව අන්නේම සිස්ටම් ටිකක් ඒගොල්ලෝ ගෙනහලා තිබුණා. ඒ ටික ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා ඉවර කරලා නම් යන්න කලින් මරු. ගියා එක ප්‍රශ්නයක් නෑ කිමුක 15. තා පොඩ්ඩක් මාස දෙක තුනක් ගිහලා ඒ ටික ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා ඉවර කරලා එක 50ක් ගෙනහල්ලාම ගියා නම් මාරේ මරු. එහෙනම් ඔය 15යි 20 ඇතුළත ලොකු වෙනසක් රටේ වෙලා. හරි. මොකද එනම් සර්විලියන්ස් ඔක්කොම දිනා මෙතන මම තැන් වල තියෙනවා කැමරා සිස්ටම් ගහලා ෆින්ගර් මාක් එක හැමතැනම තියෙනවා. රජයේ ડોක්ටර්ස්ලා අනිවාර්යයෙන්ම හවස 5ට වෙනකම් ජොබ් එක කරන්න ඕනේ ගෙදර යන්න කලින්. මේ ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ එතකම්. දැන් මරු පෝස්ට් ඔෆිස් එක අනිවාර්යයෙන් හවස කරින්න ඕනේ හැම රජ ආයතනයක වැඩ ගන්න. අන්තිමට තව ගෙනාව දන්නවද ඔයගොල්ලෝ? දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ පුතේ. ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක වැට් යන කෙනෙක්ට පෞද්ගලික ආයතනයක වැට් යන කෙනෙක්ට එයා දවසේ නිවාඩුවක් දාලා ඩේ ඕෆ් එකක් දාලා එන්න ඕනේ වැඩක් කරගන්න ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් එකකින්. සරි. ඩේ ඕෆ් එකක් දාන්න ඩේ ඕෆ් එක කරේ හාෆ් ඩේ හරි දාලා එන්න ඕනේ. ඒකට විසඳුමක් ගෙනාවා ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් එකේම අමතර කියන්නේ ඒකට මොකද්ද දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දාලා මේ OT ගෙවනවා ඕ ටයිම් ගෙවනවා හවස 5න් පස්සෙත් වැඩ කරන්න කැමති අයට 7 හෝ 8 වෙනකන් ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් උත් අරින්න කැමති අය වැඩ කරන්න කැමති නම් ඒගොල්ලන්ට OT දීලා එතකොට වැට් යන කට්ටියට හවස 5ට තමන්ගේ කම්පැනි වැඩි කරලා ඇවිල්ලා ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන් ගෙදර යන්න පුළුවන්. අන්න එහෙමත් සිස්ටම් එකක් ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරලා ගෙනහලා තිබුණා. අර මේ දැනි මතක් වුණේ ඒ ටික ඔක්කොම. අමතක වෙලා තිබුණේ ඇත්තට මේ අද වෙනකම් අමතකලා දැන් මතක් වුණේ මේ කතා මේ කියනකොට මතක් කරලා එකපාරටම පොඩි එකපාරටම බ්‍රේන් එකේ කොහේ හරි නැග දෙවිච්ච ටික ආව මේ මරු සිස්ටම් ටික කරගන්න බැරුණ කවුද දන්නේ ඒකනේ හිටියේ කම් කරුවෙන් පිටි. මරුනේ ටික. දැන් මේ මතක් වුණේ මේ පාර ඒව නැහැ එකක්වත්. ද accommodation නවතැන් පහසුකම් මෙතන accommodation කියන්නේ ඒවට දෙන පහසුකම් වෙන්න ඕනේ. මෙතන accommodation කියන සාමාන්‍ය නවතැන් පහසුකම් එකක් ලියා ගන්න. මෙතන accommodation වල උපකාරය උපයෝග කර ගැනීම. එකක් පුරානේ accommodation වල උපයෝග කර ගැනීමට. of complaints මෙතන එහෙම ගමු. complaints වල උපයෝගීතාවය. complaints කියන්නේ චෝදනාවල complaints වල against විරුද්ධව corrupt officials මේ දූෂිත නිලධාරීන් should be යුතුයි confidential ඒක රහසිගත වෙන්න ඕනේ and convenient සුව පහසුයි කියන්නේ ඒකට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් you තරුණයෝ of today අද have තිබෙනවා responsibility වගකීමක් to refuse ප්‍රතික්ෂේප කරන්න to accept පිළිගන්න and pay ගෙවන්න bribe එකක් මේ දැන් ටිකටම සිංහල එක bribe එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියන ටික සල්ලි දෙන්නේ bribe එකක් Alasa. Right, okay. From here, I'm going to stop teaching.
so that you can talk about any of these. ඕන dialogue එකක් හදාගන්න, any dialogue ඕනම dialogue එකක් හදාගන්න පුළුවන්, anything. තමන්ට ලෑස්ති වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. Dialogues, speeches, anything ah. නැත්නම් බලාගෙන කියන්න පුළුවන්. Naveen, what's your sister's name, Naveen? Naveen, Yes, sir. what's your sister's name? Netme. Netmi. Okay, she didn't talk last week, no? ගියසදී Netmi කතා කළේ නැහැ නේද? Yes, No, sir. sir. Okay, Netmi, you can talk today. Okay, sir. ඔය දෙන්නට ලේසි දෙන්නම ඉන්න ඩයලොග් එකක් හදාගත්තා නම් බෝතා කියනෝ කියන්නේ ස්පීචස් යන්න ඕනි හැමදේම යන්න ඕනි මට පිළියන්දල ක්ලාස් පටන් ගන්නකම් මේ පුතේ පොඩ්ඩක් බ්ලොක් වෙලා ඉන්නේ මම නැත්තම් ඔයගලන්ට ටාගට්ස් දීලා දවසට ටාස්ක් දෙනවා මම ගොඩක්කට ආසයි ටාස්ක් බේස්ඩ් ලැන්ග්වේජ් ටීචින් TPLT ක්‍රමයට යන්න. ඒ කියන්නේ මම ටාස්ක් එකක් දෙනවා මේක කරන්න කියලා අනිවාර්යෙන්. ටාස්ක් එක ගන්න මේ ටාස්ක් එකක් දෙනවා. හරි? දීලා ඔයගොල්ලෝ ඒක කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මම කතා කරනවා. මට මේ ඔන්ලයින් ටාස්ක් එක එහෙම කරන්න බෑ. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ වාසිය ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් තමයි හිතින් දේවල් හොයාගෙන කතා කරන්න. ඩයලොග් ගන්න පුළුවන්, ස්පීච් ගන්න පුළුවන්, ප්‍රොවර්බ්ස් දිනනවා. එනිතින් ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න. හරි? ආටිකල්ස් හොයාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් තමන්ට තමන් කැමති විෂයක් ගැන හොයාගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්ලාස් පටන් ගන්න දුන්න ගමන් මම ඔයගලන්ට මම ටාස්ක් දෙනවා. මේ ගැන කතා කරන්න, මේ ගැන ලෑස්ති වෙන්න, මේක ලෑස්ති වෙන්න, මේක ලෑස්ති වෙන්න, මේක ලෑස්ති වෙන්න මම දෙනවා. දීලා මම ඔයගලව කතා කරනවා. මම උදව් කරලා කතා කරනවා. right yes Sir, we yes create some dialogue. uh-huh Shall we present it? sure for sure you can start. It is an interview. Okay, very good. Okay. Good morning, Miss. Good morning. Take a seat. I think you have come for the interview. Have you brought the letter that we have sent? Yes, I have brought it. At the moment, what are you doing? I am working as a junior clerk at LOLC Finance. Why are you not happy there? No, Miss, I am quite happy there, but I won't get better my prospects. So, do you think that you can better your prospects here? Yes, Miss, that is what I feel. How is that? Your company with branches all over the world. Is that so? Have you brought your original certificates? Yes, I have brought. Well, you will get a call from us 2 or 3 days time. Thank you, Miss. Yeah, sure. Sir, Thank you, that's sir. all. Okay, very good very good okay small පොඩි mistakes ටික අතුරු නමුත් මේක overall ගත්තම නියමයි very good Thank you, sir. Thank okay you. keep this with you because soon we are going to start class in Kiliana then I can check and recorrect all the scenarios ඔක්කොම ටික හදලා දෙන්න ඔය අඩුපාඩු mistakes okay Thank you, තියාගන්න sir. කොහරි right සහ එක සැරයක් කතා කරලා නිකන් ඉඳලා පුළුවන් තරම් opportunities ගන්න කතාත් කරන්න මොකද එක සැරයක් කරන් කතා කරලා නිකන් ඉඳලා අපරාධිනේ yes others what about you Lahiru and Sayumi Udain Pasan
Yes, what about the others? Get ready. Let's talk. Anything? May one of them padakan. Yes, Uday, you can start. Can I talk, sir? Sure, sure, sure. Uday. Good afternoon. Today I am talk about father of scouting. About 125 years ago, there was a young boy whose conduct was very much different from that of the other boys of the same age group. Although he was a small child of about 12 years, unlike other boys, he did not climb on to his mother or father. Instead, he preferred to go out. He loved the outdoor life. He would often go walking, admiring and beautiful landscapes and exercising himself. He would go camping, which means living in tents with friends on holidays. He would track wild animals in distant woods. He would go fishing and climbing trees. The name of this boy was Robert Baden-Powell. After leaving school, he himself decided on a career that would suit his taste and skills. He willingly agreed to join the army. His efficiency and punctuality in executing duties in the army were more than enough to satisfy his superiors. In a short period of time, he was promoted to the rank of an army officer. The responsible task assigned to his was to train the army men for competitions and games. When his army moved from England to South Africa for an operation, he got an opportunity for implement his inborn talents in the form of some tricks to save a town called Mafekings in South Africa from enemies. Since Baden Powell had only a few soldiers in Mafeking to fight the enemies, he built models of soldiers and stood them up on the top of walls of the town. The enemies who were attacking the town were frightened away by the surprising stretch of Baden-Powell's army because they thought the model soldiers were real. Apart from his men in army, Baden-Powell has faith in local boys in Mafeking. He used them to help with first aid, carrying messages and running errands. Following the victory in Mafeking, Baden-Powell fell back to England. There he found out that he was being called a hero because of his bravery in South Africa. While staying in England, he wrote a book about training men in the army called Aids to Scouting. He found out that boys were reading the stories contained in it and try out the skills and tricks with great interest. In 1907, Baden-Powell selected 20 boys from different backgrounds and ran an experiment camp at a place called Brownsea Island in Dorset. There the boys enjoyed games, sport, and many other activities, providing in a great success. Following the success and encouragement, Baden-Powell decided to write down all his ideas in another book called Scouting for Boys. This book was written in 6 parts. The boys were very much excited with the book, and it acquired immense popularity. Very soon, boys all over the United Kingdom formed themselves into groups of Boy Scouts.
In 1916, Baden-Powell started a special section called the Wolf Cubs for boys aged between 8 and 11. In that moment, the little boys could learn all sorts of exciting and very useful things. They could learn methods of first aid, how to keep themselves physically fit and healthy, how to cook meals, and many such things. Since that, then scouting grew and acquired wild with publicity, Publicity. popularity, and stretch. In 1920, Baden-Powell became the world chief scout. 9 years later, he became Lord Baden-Powell of Gilwell. This great person, the founder of the scouting movement, who created a new exciting world for boys all over the world, passed away in 1941. Thank you. Very good. Okay, very nice. Yes, someone else. Second chance එකක් ඕනලාක තියෙන ඕන කරේට not just first chance, second chance can also have. Yes, sir, you can start standing. Today I'm going to talk about the law of attraction. Okay. Actually, what is the law of attraction? The law of attraction thoughts bring positive results, and also the negative thoughts will bring negative results to one's life. And the belief that thoughts are a form of energy, and from that positive energy, it attracts success in all areas of human life. When we are talking about law of attractions, there are mainly three central universal principles that make up the law of attraction. Among them, the first one is like attracts like. This statement means the similar things are attracted to one another. As we all know, almost all the good people attracts to good people, and also almost all bad people attract to bad peoples. But this statement means the people's thoughts tend to attract similar results. It means if we think negatively, only the negative results will be come to our life, and also if we think positively, the positive results will be come to our life. And then the second one is nature abhors a vacuum. This statement means removing negative things from our life can make more space to positive things to take their place. Actually, it is impossible to have a completely empty thing or mind anywhere. So we should fill our mind from only the good things. And the third one is the present is always perfect. This law focus on the idea that there are so many things that we can do to improve our present moment. Almost all students think however the present is, we should improve our future, but it is completely wrong. So how should we practice this law of attraction? There are some things we can do incorporate the law of attraction into our own life, such as we can be grateful, then we can visualize our goals, look for the positives in a situation, and also learn how to identify negative thinkings, use positive affirmations, reframe negative events in a more positive way, etc.
Actually, this law of attraction may not be an immediate solution for everyone's life challenges, but can help us to learn how to cultivate optimism towards also this may help us to stay motivated to continue working towards our goals. And also there are if we are talking about the impacts of laws of attraction, uh, there are mainly two. First one is spiritual effects and the second one is better well-being. So I should say this. I am going to talk I want to say some tips or tricks about uh, law of attractions. The first one is journaling. It means writing down our goals, our thoughts in a piece on a piece of paper, and then it helps us to um recognize better that our habitual thought patterns uh, are seems optimism or pessimism, and also mm, make a mood board. This one means create a visual reminder that helps us maintain a positive mindset. So the third one is practice acceptance. This means instead of focusing on what is wrong about the present or what needs to be changed, we should work on accepting things as they are. And then the last one is practice positive self talk. I think this is the most powerful thing that uh, we can join with law of attractions. These things means if we are struggle with being overly self-critical, set a goal to engage in positive self-talk each day. From this, actually, this may come much more easily, and we may find that it is harder to maintain a negative mindset. Uh, while the law of attractions had received quite a bit of attention in recent years, this concept is not a new one. These ideas have philosophical roots that date back to the early 19th century, approach known as New Thought. There was a resurgence of interests in the idea during the 20th century, particularly with the 2006 release of the film The Secret, which was then later developed into the best-selling books of the same title, and its 2010 sequel, The Power. So, as I think, in my point of view, I think law of attraction is an requirement for everybody's life because it gives us a lot actually. As a human and also as a student, the law of attraction should be taught to everyone. From that, we can easily gain to the success. Thank you, sir. Very good. Very nice, huh? සමන් කියන්න Okay, Basant, you can start. Start, Basant, sure. Basant, start, Basant. today I'm speak about save earth and the reservoirs of earth make life possible on it. If we were to imagine our lives without these
resources that would not be possible as life cannot function without sunshine, air, vegetation, and water. Ours, this is soon going to be our reality if we do not save the earth now. Support this. It's okay, Prasanth, for sure. That's all. That's even enough. Okay, now Lahiru. Kawan lain ada podcast. It's okay, Prasanth. No matter. Prasanth, it's okay. Hari sir. Naveen and Netmino, you can also talk again. I Katana Puang and Sayumi and also Lahiru can start. Or second chance එකක් දෙනවා. No issues. So I will start. Sure, Lahiru. Sure, you can start. Good afternoon. Today I am speech COVID vacation. Yeah. This vacation was the biggest vacation of my life. I spent much of the time reading books and gardening. During this vacation, there was much use of phone uh, because all our academic work was done online because school were closed. I helped my mother to clean the house and their garden and learning my new things. I think we'll all must work hard and help our family to survive during the COVID-19 uh, pandemic. I spent this lockdown useful. Thank you, sir. Okay, Lahiru, very good. Okay, sure. Those two can have a second chance and talk anything, no matter. Yes, any of you, second chance එකක් ගන්නවද? You can talk. Naveen and Netmi. මොකද තත්ත්වය? Do you want a second chance or not? No, sir. Okay, Naveen. What about Netmi? Netmi, no? Can I talk, sir? Sure, you can talk. Sure, for sure. Okay, I'm today going to talk health is wealth topic. Health is the biggest wealth for human being his entire lifetime. One can survive without excess money, but can't survive without good health. Health is something that we can't buy with money, but we can take care of it and we can acquire it when needed with the help of the money. If a person is not have good health, he will not able to enjoy his life to the fullest. Money doesn't make a person rich and happy, but good health does. Moreover, a person can't feel complete and happy without good health. Good health is one of the main elements of happiness that a person needs his life. We can see various people around us that are happy without having a lot of money. How,
However, they are happy because they have good health and they enjoy their lives. We can also see many people that are living a lot of money and are rich enough to buy anything they want, but still they are not totally happy. Moreover, they are not satisfied with their lives. The reason behind the sadness of the rich people is mostly that they don't have good health and they worry about these things a lot. However, they can't buy good health with their money. If someone wants perfect health, then first of all, he has improved their qualities of the thoughts that generated and occur in their minds. When a person thinks positively, then he improves his chemistry from within. For a healthy lifestyle, one should follow many rules and should also sacrifice many things in their daily routine. On the other hand, if a person spends half an hour on exercise daily, then he will be able to eliminate the toxicity from the body. Generally, a healthy lifestyle is the highest blessing that we should not take for granted. It it is the main sources for the happiness in someone's life. Um, Money can help you in buying all the luxury in this world, but it cannot buy good health. A person is totally responsible for his health and he has take care of his health in all the possible ways, avoiding a few things and by adopting some new and good habits that lead a healthy life. So far, uh, well-being and happiness, it is important to switch to a healthy lifestyle. Finally, we all are aware that our health is the most important wealth that we have. We know that we can earn money if once we lost it, but we can't get back our good health easily, but we lost it due to carelessness. Health is the only wealth we are born with, and we even die with our health. So, make a healthy lifestyle a priority. Thank you. very good, very nice. What about the others? අනිත් අය second chance එකක් ඕන නම් කතා කරන්න දෙන්න නැත්නම් අපි එතන නවත්තමු. No second chance needed, no? Simon, do you want to second chance to talk about anything? Simon? Right. Lahiru? හරි අපි අද නවත්තමු. දැන් මම දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඇත්තකට දැන් ඉවලු දැන් හෙට මොන හරි වෙලා පිළියන්දල් ක්ලාස් පටන් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එනවා නම් කලම්බු ඩිස්ට්‍රික්කේ පුළුවන් නම් මම ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම next week class එක පිළියන්දල් කරනවා. එතකොට මම ඔයගලන්ට 3 months ඇතුළත කතා කරලා දෙන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. Simon can already speak, there is no issues. ලහිරු නවීන් නෙත්මි තමයි තියෙන්නේ දැන්. Okay. Sure. Simon, yeah, sure. Okay. You are not prepared well today. Okay, sure. Okay. Then bye for today. See you next day. කෝකටත් ලෑස් වෙන්න පුළුවන් තරම් 2 times වගේ කතා කරන්න බලන්න හැමදීස්සම. කොහොමද මම පිළියන්දල පටන් ගත්තම නම් කතා කරවන්න. ඒක ලොකු බිග් මේ කියන්නේ ඒක බිග් ඉෂුව එකක් නෙමෙයි පොඩි දෙයක්. අර මෙතන ඔන්ලයින් ඉන්නකොට මට ඕගොල්ලෝ ළඟට ඇවිල්ලා කියලා දීලා උදව් කරන්න බෑනේ. අන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පොඩි මාසයක් දරන්න එනවා. Anyway, bye. See you next day ළමයි. Thank you. Okay, welcome. Okay, bye. Thank you, sir.
Okay, Pida, welcome. Okay, bye. Thank you, sir. sir. Okay, bye.